పర్యావరణ పరిరక్షణకు మరోవైపు నీటి ఎద్దడిని అధిగమించేందుకు ఇంకుడు గుంతలు ఎంతగానో తోడ్పడతాయి. ఇంకుడు గుంతల ఏర్పాటు చేసుకోవాలని ప్రభుత్వం ఎప్పటినుంచో ప్రజల్లో అవగాహన కల్పిస్తోంది. తమ నివాస పరిసరాల్లోనే కాకుండా కార్యాలయాల్లో కూడా ఏర్పాటు చేసుకోవాలని సూచిస్తోంది. ఈ దిశగా హైదరాబాద్లో పలు ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు ఇంకుడు గుంతలు ఏర్పాటు చేసుకుని వర్షపు నీటిని ఆదా చేయడంలో ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నాయి. ఈ కార్యాలయాల్లో ఒకటి నగరంలోని జియాలజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇటీవల చేపట్టిన స్వచ్ఛత అభియాన్ 2.0 కింద ఈ సంస్థలో ఇంకుడు గుంత నిర్మాణాన్ని పెద్ద ఎత్తున చేపట్టారు. 4 ఇంకుడు గుంతల నిర్మాణం ఇప్పటికే పూర్తిగా మరో 5 నిర్మాణ దశలో ఉన్నాయి. మరో 3ంటిని ఏర్పాటు చేసేందుకు కూడా ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేస్తున్నారు. GSI సీనియర్ జియాలజిస్ట్ డాక్టర్ శ్రీకాంత్ దూరదర్శన్ ప్రతినిధి ఏ సురేఖతో మాట్లాడుతూ తమ సంస్థ చేపట్టిన ఇంకుడు గుంత నిర్మాణాన్ని వివరించారు. ముందుగా తెలంగాణ గ్రౌండ్ వాటర్ విభాగం సహకారంతో ఇంకుడు గుంతల నిర్మాణానికి అనువైన ప్రదేశాలను గుర్తించి ఏర్పాటు చేశామన్నారు. వర్షపు నీటిలో దాదాపు 80% వీటి ద్వారా నిల్వ చేయడంలో సఫలీకృతమైనట్లు చెప్పారు. అవసరమైతే ఫిట్ సైజును లోతును కూడా పెంచుకునే విధంగా నిర్మాణాలను చేపడుతున్నట్లు చెప్పారు. How many rainwater harvesting pits do you have? How many have you set up in your campus? And I'm very happy to explain you something about what we are doing under Special Campaign 2.0, which was initiated by Government of India. Under Swachatha Abhiyan, in our campus, we are constructing rainwater harvesting pits. I must say, we had already constructed 4 and which are operating under utilization, and newly we are constructed 5 more. So, how do you identify the location where you have to put the rainwater harvesting pit, and how does the whole thing begin? So, before actually selecting some point, what we did was like we consulted underground groundwater department of Telangana state, and they duly came on our request, and they studied the entire area of Geological Survey of India Training Institute, and they proposed certain points by considering the average rainfall within the campus. So what they did was like they had given a report with all the location points and a map where to do the fittings, and for selecting the points, first they had consulted or they had evaluated the area of the buildings which are present in the campus, and they calculating the average of the rainfall with the area of the building. They calculated the entire recharge which we can save from the rainwater, and they have proposed the pit size and depth and width of the rainwater harvesting pits. So the 100% of the rainwater recharge in this campus, it is around 650 mm. So from that they had taken around 416 mm, 60%, and our building area, especially the building which you are observing now, the building area of this is around 1300. So 1300 into 0.4 meter they calculated, and they said like around 500 cubic meter of water we can store on an average. This is a pit now which we are under construction, but one thing I would like to explain here is, once if you start the construction of the pit, the first day onwards, first day itself it will be coming under utilization. We can see this rainwater harvesting pit number 5 is under construction only, but because yesterday there was a heavy rain in Hyderabad, and we can see this rainwater pit is acting as source for groundwater recharge. You can see even the sand is still wet. So tell us, what are the mechanics of a rainwater harvesting pit? What do you do? How low do you dig, and what goes into the rainwater harvesting pit? As I had already explained, madam, the depth and width of the rainwater harvesting pit is again depending upon how much of the water we are going to recharge into ground. So while constructing these recharge pits, generally what we do is like in this pit what we did up to 8 feet depth and 6 feet wide, and 10 feet is the length, madam, in which around 4 feet we had filled the material with 40 mm gravel. It will be like more than 40 mm gravel size. So the first layer is it will be gravel of 40 mm size, madam. And later for another 2 feet, nearly 2 feet, we will be filling with around 20 mm gravel,
and after that for 1 feet, more than 1 feet, we will be going for sand and a thin layer of coconut pitch. Coconut pitch also we use, and upon which again we will be putting some sand. That is how we are actually constructing this, by taking all the precautionary measures which was given to us from the